Periyar said, the nationalism itself is a myth. தேசியம் என்பது ஒரு கற்பிதம். என்ன காரணம் என்றால், the nationalism which was promoted by Nehru and Congress leaders were anti-colonial nationalism. Mind that. ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நாம் கட்டமைத்த தேசியம் என்பது சுதந்திரத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்ட தேசியம். இந்திய தேசியம் என்று ஒன்று இல்லை என்பது பெரியாருடைய கருத்து. வெள்ளைக்காரர்களை வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஒரு தேசியத்தை உருவாக்கி கொண்டோம், இந்திய தேசியம் என்று. வரக்கூடாது. பெரியார் ஆத்திரப்பட்டார். காமராஜர் வருவார்ல, நேரு வருவார்ல, அப்ப புருட்டலா பெரியார் பார்க்க முடியாது. பெரியார் சொன்னதுக்கு பின்னால் some sense is behind it. அதை எப்ப நான் உணர்ந்தேன்னா, ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு பெரிய ஊழல் அதானி மேல சொன்ன பிற்பாடு, அதானி தேசிய கொடுத்து போத்திக்கிட்டார்ல, அப்ப நினைச்சோம் தேசியம் அயோக்கியரின் புகழிடம். மாண்புமிகு அண்ணன் ராசா அவர்களிடம் இந்த வினா. நாடாளுமன்றம் பல்வேறு சட்டங்களை தேவைக்கேற்ப உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அந்த நாடாளுமன்றத்தில் அன்று முதல் இன்று வரை சாதி ஒழிக்கப்படவில்லை அங்கே இருக்கின்ற தலைவர்களின் பெயர்களில். அது ஏன்? அதுக்கு ஏதாச்சும் மாற்று சட்டம் கொண்டு வர முடியுமா? முடியாதா? ஏன் இன்றைக்கி வரைக்கும் முகர்ஜி, சர்மா, மோடிஜி எல்லாத்தையும் அந்த தமிழ்நாடு தவிர மற்ற தலைவர்கள் எல்லாம் சாதி பெயர்கள் தன் பெயரில் நாடாளுமன்றத்திலே தைரியமாக வச்சுருக்கிறாங்க? அது ரொம்ப நாளாக என்னோட ஆய்வு கேள்வி. உட்காருங்க. அதுதான் பெரியார் 1957 இந்த அரசியல் சட்டம் சாதியை பாதுகாக்கிறது, மதத்தை பாதுகாக்கிறதுன்னு கோபத்தில் அதுக்காக தான் அரசியல் சட்டத்தை எரித்தார். இன்னும் நான் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா, பேச நேரம் இல்லை, ஏன்னா அண்ணன் பீட்டர் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டதுனால அவருக்கு டைம் நிறைய கொடுக்குறதா. உள்ள அரசியல் சட்டத்தினுடைய பல பிரிவுகளில் அம்பேத்கருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பிரிவுகளில் அவருக்கு உடன்பாடு இல்லை. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இந்தியா தட் இஸ் பாரத், அந்த பாரத்துங்கிற வார்த்தை என்னுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக சேர்க்கப்பட்டதுன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி பெண்களுக்கு சொத்துக்கு சமபுரிமை வேண்டும்னு சொல்லும் போதும், அல்லது சாதி ஒழிக்கப்பட வேண்டுங்கிற எண்ணம் அவர் அரசியல் சட்டத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பிய போது, இதெல்லாம் வரலாறு, நானாக சொல்லலை. எங்கே போகிறது இந்து மதம்னு அக்னிஹோத்திரம் தாதாச்சாரியார் புத்தகம் எழுதியிருக்கார். அவர் ஒரு பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர், சங்கராச்சாரியர் பக்கத்தில் இருந்தவர். இந்த இந்து சட்டம் வந்தால், அரசியல் சட்டத்தில் மத உரிமைகள் காக்கப்படாவிட்டால், ஒரு மதத்தை பரப்புவதற்கும் ஒரு மதத்தை பின்பற்றுவதற்கும் அந்த மதத்தை பற்றி உயர்த்தி பேசுவதற்கும் உரிமை வழங்கப்படாவிட்டால் இந்து மதம் அழிந்துவிடும் என்பது மட்டுமல்ல, பெண்களுக்கு சொத்திலே பங்கு கொடுத்தால் பெண்களுக்கு ஒழுக்கம் குறைந்துவிடும், குடும்பம் இருக்காது. இன்னும் வேகமாக சொல்லணும்னா, பச்சையாக அவர் சொன்னது, பொம்மநாட்டிக்கு சொத்து கொடுத்துட்டா இன்னொருத்தரோட ஓடி போயிடுவான் என்று சொல்லி 10,000 பெண்களை டெல்லிக்கு அனுப்பி ராஜேந்திர பிரசாத் சந்தித்து, அதற்கு பிறகு ராஜேந்திர பிரசாத் நேருவிடம் வலியுறுத்தி அரசியல் சட்டம் 13 வந்து ஏற்கனவே இருந்த எல்லா தர்மங்களும் ஒளிந்து விட்டன, இனிமேல் அரசியல் சட்டம் தான் சொன்னதற்கு பிறகு அரசியல் சட்டத்தினுடைய 25வது பிரிவில் அந்த மதத்தை, சாதியை நேரடியாக பாதுகாக்காவிட்டாலும் பாதுகாப்பதற்கு ஏதுவான தோதுவான ஒரு பிரிவை உண்டாக்கி மதத்தை நாங்கள் பின்பற்றலாம், அதை பரப்பலாம், அதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்குன்னு வாங்கிட்டாங்க. அப்படி உரிமை வாங்குகிற போது இந்த சாதியை போட்டுக்கிற பர்மிஷன் வந்துடுவீங்க. அதனால தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நீங்கள் வந்து ஜாதியை ஒழிக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா இந்து மதம் இருக்காதுன்னு பெரியார் சொன்னார். ஏனென்றால் இந்து மதம் என்பதே சாதிகளின் தொகுப்புன்னார். இது ஒரு மதத்தை வெறுப்பதற்காக அல்ல. அரசியல் சட்டத்தை ஏன் பெரியார் எரித்தார் என்றால், அதில் சாதியை ஒழிக்க முடியலன்னு சொன்னார். அன்டச்சபிலிட்டி அபாலிஷன் இருக்குல்ல 17, அதுக்கு பதிலாக பெரியார் என்ன சொன்னார்னா, காஸ்ட் அபாலிஷன் கொண்டு வாங்கினார். அதுக்கு ஒத்துக்காத மதம் இங்கே இருக்க இந்து மதம், இங்கே இருக்க சங்கராச்சாரி. அதனால தான் அரசியல் சட்டத்தை எரித்தார். அரசியல் சட்டத்தில் வேற ஒன்றும் குறை கண்டுபிடிக்கல. இந்த அரசியல் சட்டத்தை விட சுதந்திரத்தை, சகோதரத்துவத்தை, மனித உரிமையை பாதுகாக்கிற இன்னொரு அற்புதமான அரசியல் சட்டம் கிடையாது. நான் ரீவிசிட் பண்ண சொன்ன அரசியல் சட்டத்துக்கு மட்டும் இல்லை, ஒன்று அம்பேத்கர் கொடுத்த அரசியல் சட்டத்தை நாம் பாதுகாப்பதாக உறுதி எடுத்துக்கொண்டால், இப்போ நான் வெளிப்படையாக வரேன், அரசியல் பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். அம்பேத்கர் வந்து பாராட்டிய, அம்பேத்கர் நமக்கு அளித்திருக்கின்ற 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நிலைத்து நிற்கிற ஒரு அரசியல் சட்டத்தை நாம் பாதுகாக்கணும்னா, இந்த அரசியல் சட்டத்தை இன்றைக்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அரசாங்கம் இருக்கக்கூடாது. இந்த அரசாங்கம் இருக்கணும்னா அந்த அரசியல் சட்டத்துக்கு வேலை இல்லை. அப்போ நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது பெரியார் வழியா, அம்பேத்கர் வழியா, அவ்வளோதான். சட்டத்தை பற்றி நான் பேசலை. நீங்கள் அரசியல் சட்டம் உங்களுக்கு சாதியை ஒழிக்கவில்லை என்றால், தமிழ் மொழியை பாராட்டவில்லை என்றால், தனித்தமிழ் தேசியத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றால், இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவென்றால், தனிநாடு பிரிவினை அம்பேத்கர் கொடுத்த அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்து விட்டு பெரியார் கொண்டு வந்தார், அது ஒரு எச்சரிக்கை மணியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் நான். யாருக்கு? உங்களுக்கு இல்லை, டெல்லியில் இருக்கவங்களுக்கு. நீங்கள் இந்த அரசியல் சட்டத்தை தவறாகவே பயன்படுத்தினால், ஒரு மசூதி இருந்த இடத்துல கோயில் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து ஜட்ஜஸ் cannot be criticized, but judgment can be criticized. I criticize openly. நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன். அதாவது இடித்தது தப்புன்னு ஒரு எஃப்ஐஆர் இருக்குது, கிரைம் நம்பர் இருக்குது. இடித்தது தப்புன்னு எல்கே அத்வானி உட்பட பல பேர் மேலே எஃப்ஐஆர் இருக்குது, கிரைம் நம்பர் இருக்குது. இடித்தது தப்பு அக்கார்டிங் டு கிரிமினல் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ். சிவில் லாவில் வந்து இடித்தது ரைட், நீ கட்டியான்ட்டீங்க.
அப்படி ஜட்மெண்ட் கொடுத்தவருக்கு 6 மாதம் கழித்து ராஜ்யசபாவில் இடம் கொடுக்குறீங்க, ஏன் அவர் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அமித்ஷா மோடி சொன்ன பதில், அவருடைய அரசியல் சட்ட அறிவு நாடாளுமன்றத்திற்கு பயன்பட வேண்டும். நாங்கள் பேசாமல் இருந்தோம். 6 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. அந்த 6 வருஷமும் கொட்டாய் விடுறது கூட வாயத்தவர்கள் அந்த ஜட்ஜி நாடாளுமன்றத்தில். அதனால தான் நாம் மீண்டும் மீள் வாசிப்பு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அரசியல் சட்டத்திற்காக மட்டும் அல்ல, இந்த அற்புதமான அரசியல் சட்டத்தை குரங்கு கையில் கொடுத்த பூமாலை மாதிரி கொடுத்து வச்சிருக்கோமே, ஒன்று குரங்கை திருத்த போகிறோமா இல்லை அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்ற போகிறோமா? வெறுமனே அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுன்னு சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. வீட்டில் நம்ம திறந்து விட்டனால இப்போ நான் திறக்க வேண்டியதாக போச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? சாதி ஒழிப்பு எங்கே நிற்குதுன்னா அதான் பெரியார் 57 கொளுத்தினார். அன்டச்சபிலிட்டி அபாலிஷ் என்பதற்கு பதிலாக காஸ்ட் அபாலிஷ் ஒரு ப்ரேயர். தட் ப்ரேயர் வாஸ் டிக்ளைன் because of the some people, those who are occupying the higher exalted position in the constitution, in the name of president, in the name of prime minister, in the name of this and that. The question is relevant. அதாவது இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து சாதியெல்லாம் போய் இப்போ சாதி எங்கே போய் இருக்குன்னா அமெரிக்காவில் போய் நிற்குது. கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தில் அதுதான் நம்ம ஆட்கள் போய் கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட் அசம்பிளி ஹஸ் பாஸ்ட் அன் ஆக்ட், சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று. கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தில் அவனுக்கு என்ன முதல்ல சாதினா என்னென்ன விளங்கலை அவங்களுக்கு. ஆனால் நம்மளால் இங்கேருந்து போனவங்க அங்கே போய் அந்த சாதியை அங்கே கொண்டு போய் விட்டுருக்குறாங்க. அதுதான் கலைஞர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, சதிக்கு கால் முளைத்து சாதியானதுன்னு சொன்னார். அந்த சாதி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாதி என்கிற அழுக்கு வந்து நம்ம தேடினா எங்கேயுமே கிடையாது. இப்போ இவர் ஒரு சாதி, நான் ஒரு சாதி, பெர்னாட் சாமி இருக்கு, அவர் ஒரு சாதி, இங்கே எதுக்கு உட்காந்துருக்கு ஆளுக்கு ஒரு சாதி. என்ன அடையாளத்தில் அப்படி ஒரு சாதி? எனக்கும் அவருக்கும் வந்து மொழி வேற இல்லை, எனக்கு அவருக்கும் மரபணு வேற இல்லை, எனக்கு அவருக்கும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வேற இல்லை. நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே மண்ணில் வாழ்கிறோம், ஒரே காற்றை சுவாசிக்கிறோம், ஒரே தண்ணியை குடிக்கிறோம், ஒரே சமூக வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்குள்ள ஒரு சாதி மட்டும் எப்படி மாறும், அது எப்படின்னு தெரியல. அப்போ அந்த அழுக்கு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த சாதி என்கிற அழுக்கு மனதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஆகவே எத்தனை சட்டம் நீங்கள் போட்டாலும் கூட நான் இந்த இளைஞர்களை கேட்டுக்கொள்வேன், வந்து குறைந்தது உங்கள் தலைமுறையிலேயாவது அந்த சாதி ஒழிப்பு. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உயர்நிலை பள்ளிகளிலே கூட மாணவர்கள் வந்து சாதி கயிறை கட்டிட்டு போகிறாங்க. இன்றைக்கி எங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்து 15-17 வயது மாணவர்கள் அவர்கள் மத்தியில் சாதி. இன்னும் ஒருபடி அதிகமாக சொல்ல போனால் ஆசிரியர்கள் சாதிகளை வைத்து மாணவர்களை திரட்டுகிறார்கள். தூத்துக்குடியில் வந்து ஒரு கேஸ் ரிப்போர்ட்டட். அவங்க வந்து ஷீ இஸ் த வைஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் தி ஹையர் செகண்டரி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர். அவள் ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு, டேய் நம்மலாம் ஒரு சாதிடா, நம்ம சொல்கிறது தான் கேட்கணும், அந்த வாத்தியார் இன்னொரு சாதி, அவர் சொல்கிறது கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த டீச்சர் சொல்கிற ஃபோன் கான்வர்சேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த பையன் அவன் ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்திருக்கான். இப்படி ஒரு டீச்சர் பேசுகிறாங்களே, இவ்வளோ வச்சுருக்கலாமான்னு சொல்லி. ஆகவே இது வந்து சட்டங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஆனால் இந்த சாதி அழுக்கை முதல்ல நம்முடைய கல்வி நிலையங்களாவது கழுவ வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள். When the constitution was adopted in the Constitution Assembly, Ambedkar said, we are entering into a controversy coupled with confusions. When I came here to the dais, I recall the words of Dr. Ambedkar that this auditorium also discussing a controversy with confusions, because the first speaker quoted the speech of Chief Justice of India, which claims Constitution exists, Constitution works perfectly. Who said? Chief Justice of India, who is the custodian to interpret the Constitution of this country, says Constitution still exists, still works to reach equality, to reach fraternity, to reach liberty. He is occupying at the constitutional post in the designation of Chief Justice of India. Another gentleman is sitting in the Raj Bhavan. He is also the custodian of the Constitution. I am not criticizing individually, I am criticizing the institutional values today which is being met by us. So one constitutional authority, Chief Justice of India, says Constitution is perfect, Constitution exists, Constitution works. One gentleman who is sitting on the Constitution in the state, I do not want to mention the name, whoever be the person, he says yesterday, the same somewhere in the college, law college, that Constitution is incomplete,
constitution is incomplete, it was adopted in hasty manner, nation has to come to a situation to have a relook on it. That is why I am saying that we are entering a contradiction between the Chief Justice of India and other constitutional posts. And I do not want to mention the words of the Prime Minister. And again, Vice President of India, who is the chairman of the Rajya Sabha, he said the judgment which was delivered in 1973 by the Kesavananda Bharati case, which says basic structure of the constitution cannot be amended. He says the judgment is wrong, it has to be revisited. Which one is the basic structure of the constitution? We took oath that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialistic, democratic republic. What Supreme Court said 1973 in Kesavananda Bharati case, you can change the constitution because constitution is not a sacrosanct document. Constitution is a document to run this country in a harmonious manner. We are having caste, we have differences, but all the differences in terms of caste, in terms of religion, in terms of language, in terms of culture, everything must be assimilated into one to work under the constitution. For that purpose, the very big constitution was enacted in the Constitutional Assembly. But the Vice President of India says the judgment which was delivered by 13 judges, after hearing a long argument of 68 days, the argument was advanced by Nani Palkiwala, the known legal luminary. Ultimately, the judgment delivered by the larger bench that you can change anything in the constitution, but the basic structure of the constitution, what we call fundamental right, and the preamble, and the other fundamental issues cannot be changed. That judgment delivered by 13 judges bench still save our culture, save our language, save our state autonomy. But Vice President of India says the judgment is wrong. I am an ordinary citizen. Even I never practiced as a lawyer in the Constitutional Court. I was advocate of District Municipal Court and subordinate judges. But still my understanding is, Vice President is saying Constitution is wrong. It has to be amended. Chief Justice says Constitution is right, perfect. Governor says it is incomplete. But still we are celebrating Constitutional Day. This is the controversy and confusion today in another sense, which was seen by Ambedkar in other sense. Ambedkar said we entered into controversy because, as he said earlier, we attained political equality and status. One vote, one man. I am having same vote. The value of the Raja's vote is equal to the Raja's cook vote, Raja's driver vote. So politically we attain equality. Socially we have not yet equality. So this is the controversy which was seen by Ambedkar. That controversy for 70 years we want to resolve in a very amicable manner. But today, because of the government in the center, the people, those who are occupying the constitutional post, are creating another controversy, another confusion, and it cannot be settled with this government. That is why Constitution is very crucially debated today. Another thing I want to discuss with you. I came from a Dravidian party, Dravidian ideology. Though we converted to DMK, the DMK came from DK, which was founded by Thandai Periyar E.V. Ramaswamy. He burnt the Constitution 1957. Another controversy I am telling, historically. Dr. Ambedkar enacted the Constitution and said, whatever be the Constitution, whether good or bad, it is depending upon the people, those who are going to implement it. If the Constitution is good, the implementing agency is wrong person, then the Constitution will have no use. Similarly, whatever be the Constitution good or bad, if the persons who are implementing the Constitution is fair enough, then they can change the Constitution to adopt the social harmony. So either way, vice versa. But today, the problem is, we are having two top leaders in the country who wanted to attain the social harmony and social equality for OBCs and Dalit and other oppressed classes, minorities.
when we are going for the Constitutional Assembly debates, right from the national flag, when the national flag was designed and debated, which one will be the national flag in the Constitutional Assembly, even before enacting the constitutional law, Constitution of India, the controversy arose. The father of the nation, Gandhi, said, the spindle, ratai, the spindle should be the middle in the national flag, because he is having some inclination towards the spindle, as the rural industry must grow, for which Nehru was not in consonance with the idea of Gandhi, because Nehru wanted to have a modernization. So, some mismatching thinking between the Nehru and Gandhi prompted to meet Ambedkar, and Ambedkar said, you put Ashoka Chakra in the national flag. Why national Ashok Chakra? Ashok Chakra was the emblem of King Ashoka, great Ashoka. Ashoka breached Buddhism. Buddhism taught equality. Buddhism was against Vedas, against Sanatana Dharma, against all so-called dharmas. So, when the Ashoka was ruling this country, the education institutions opened to everybody, including Dalit, Nalanda Palhalaikalaham, Nalanda University. So, education was given to everybody, irrespective of caste. Caste was almost abolished. The old dharmas were put into end. So, Buddha completely on the face of the territorial of India. That represents the Ashoka wheel. Ultimately, Ambedkar advice was accepted by Nehru, though Gandhi is having difference of opinion. I must quote, Gandhi said very clearly, it is in his Young India, that I will not salute this national flag. Until his death, he never saluted for this national flag. But the irony is that when he died, the national flag was on his body. So, the cosmopolitan and universality of thinking of Nehru, Ambedkar, and other leaders in those days. When you are seeing the Dr. Radhakrishnan is known for Hindu philosophy. It's a famous book, Hindu philosophy is known to everybody. His knowledge in the Hinduism and Vedas, nobody can undermine. But in spite of that, when the national flag was introduced, Dr. Radhakrishnan's speech was very beautiful and affluent. He said, this wheel, I quote, our dharma still is Sanatana Dharma. But hereafter, because of this Ashoka Chakra, our dharma should not be stagnated one. It should revolve, it should rotate, it should move, it will assimilate everything. Our dharma should not be Sanatan, our dharma should be move, dynamic. This was the words which were given in the Constitutional Assembly. Thereafter, national flag came into existence. Then the Constitution was enacted. Now, when the invitation was given to me for this function, I am having my own another contradictions between Ambedkar and Periyar, because today Ambedkar enacted the Constitution for which he was showered encomium, father of the Constitution. What is the motive of the Ambedkar? He wants to establish equality in society where there is no caste, where there is no discrimination. What is the motive of Periyar? Periyar also says casteless society, equality, which was embodied in the preamble of the Constitution itself, equality. Even Ambedkar was very clear in the Constitutional Assembly. Dear friends, the ideology of Constitution, basic structure of the Constitution, which says liberty, equality, fraternity, people are thinking that I borrowed from French Revolution. No, I never borrowed this from French Revolution. Of course, French Revolution borrowed from Buddha, and I got it from Buddha. So, liberty, equality, fraternity was taught by Buddha, son of the soil, which was borrowed by French. Later, it was inherited in the Constitution by Ambedkar. So, both Periyar and Ambedkar stood for liberty, equality, fraternity. But still, why the controversy? Periyar, 1957, burned the Constitution and went to jail. 2,000 people along with him, with the children, with the child, with the infants, went to jail for 2 years. 5 people died in jail itself. Why? Why?
two great leaders marching towards equality to establish an egalitarian society. One man stood along with the constitution, still being celebrated as the father of the constitution, and one man banned the constitution and went to jail. What is the reason? As a student of Dravidian school of thoughts, the crucial point is relevant for today's saffron politics. Ambedkar was clear, I need a strong center, வலிமையான மத்திய அரசு. I accept Hindi is a national language. இந்தியாவுக்கு தேசிய மொழி இந்தி தான். I am discussing about the third controversy and confusion. I think that your entry will not give another controversy. So we are discussing the third controversy. Both Ambedkar and Periyar stood for the same cause. But Ambedkar is being called as father of the constitution, and we wanted to protect the constitution. In 1957, Periyar banned the constitution in public street and went to jail with around 2,000 people. Why this contradiction came into existence? How the contradictions can be reconciled? The reconciliation of controversy between the Periyar and Ambedkar is most relevant today in Indian politics today. The reason is Ambedkar wanted a strong center. Ambedkar wanted to have a national language Hindi, which was opposed by Periyar. Why? Periyar felt the constitution itself is protecting caste. The constitution itself is giving some leverage for religion. There is a confusion in the constitution, according to Periyar. Why? Article 13 says, when the constitution came into existence, when Hindu law enacted in the parliament came into existence, all the sastras, all the dharmas, Manu Dharma, Sanatana Dharma, all the dharma becomes void. Article 13. Article 25 says, a person can propagate and profess any religion. Article 19 says, right to speech. Article 15 says, there should not be any discrimination on the basis of caste and religion and sex. So Article 13 is here, which says all the old sastras are irrelevant and void. Nobody can claim that this dharma is prevailing here. Constitutionally, it becomes irrelevant. Whatever be the dharma, Manu Dharma, any dharma, Sanatana Dharma, everything, according to Ambedkar. Then 15 says equality, no discrimination on the basis of caste. 25 says you can propagate religion. Which religion says caste is essential. Most probably Hindu religion. What is Hinduism? Some people wanted to have eradicate caste within the Hindu fold. Ambedkar is very clear. If you are removing the caste, Hinduism will not be there. Because Hindu religion itself is nothing but, I quote the Ambedkar, assortment of caste. If you remove the caste, Hinduism will not be there. If you remove the caste, Christianity will be there. If you remove the caste, Islam is there still. But you remove the caste, Hinduism will not be there. That is why a person cannot go to Hinduism from outside. A Hindu can convert to Muslim. A Hindu can convert to Christian. But a Christian or Muslim cannot convert himself to Hindu, because the moment you are entering into Hinduism, they will ask which caste you belong. You cannot marry. See, this is the contradiction among the religion. So Article 13, 15, 19, 25, were standing somewhere else, isolated manner, how it can be reconciled. Ambedkar believed within the constitution, within the framework of the constitution, course of time, caste will disappear. Equality will be attained soon. Periyar believed as long as this constitution protects the religion or gives some leverage to the religion, or people, those who are professing this religion, Tamil culture, Tamil language, our casteless society will not possible within the territory of India. That is relevant today because Periyar said the nationalism itself is a myth. தேசியம் என்பது ஒரு கற்பிதம். என்ன காரணம் என்றால், the nationalism which was promoted by Nehru and Congress leaders were anti-colonial nationalism. Mind that.
ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நாம் கட்டமைத்த தேசியம் என்பது சுதந்திரத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்ட தேசியம். இந்திய தேசியம் என்று ஒன்று இல்லை என்பது பெரியாருடைய கருத்து. வெள்ளைக்காரர்களை வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஒரு தேசியத்தை உருவாக்கி கொண்டோம், இந்திய தேசியம் என்று. That is okay. See, Indian nationalism to fight against the white people, British people, which was created and erected by our leaders, is acceptable to society still here, though it is a myth, even according to Periyar. Then Periyar said another statement, very big statement, தேசியம் அயோக்கியர்களின் புகலிடம். I'm a true follower of Periyar. I never believed that Periyar is, பெரியாருக்கு சில நேரங்கள் ஆத்திரம் வந்தால் வார்த்தையில் சுத்தமாக பேசுவார். அந்த ஆத்திரத்திற்கு பின்னால் இருக்க நியாயத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பெரியார், தி எமோஷனல் லாங்குவேஜ் which is being used by Periyar can be sensed with a real strict meaning what he wanted to deliver. To that extent Periyar can be justified. But still last year I am not able to digest தேசியம் என்பது அயோக்கியர்கள் புகலிடம். ஏன்னா பிகாஸ் தேசியம் புகலிடம்னா பீட்டர் உள்ள ஒருவர் வரக்கூடாதுல்ல, வரக்கூடாது. பெரியார் ஏன் ஆத்திரப்பட்டார்? காமராஜர் வருவார்ல, நேரு வருவார்ல. அப்போ புரூட்டலாக பெரியாரை பார்க்க முடியாது. பெரியார் சொன்னதுக்கு பின்னால் சம் சென்ஸ் இஸ் பிஹைண்ட் இட். அதை எப்போ நான் உணர்ந்தேன்னா, ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு பெரிய ஊழல்னு அதானி மேலே சொன்ன பிற்பாடு அதானி தேசிய கொடுத்து போத்திக்கிட்டார்ல, அப்போ நினச்சோம் தேசியம் அயோக்கியர்கள் புகலிடம். So the nationalism which was created to remove British rule was erected. That can be acceptable. Today, the Indian nationalism becomes Hindu nationalism. That is danger to this country. That is danger to this country. What is meant by equality? By Ambedkar said, by Brahminism I do not mean the power and privilege accrued by a particular community. By Brahminism I do mean the negation of liberty, equality, fraternity. எதுவெல்லாம் சமத்துவத்திற்கு எதிரியோ, எதெல்லாம் சகோதரத்திற்கு எதிரியோ, எதெல்லாம் சுதந்திரத்துக்கு எதிரியோ அதெல்லாம் பிராமணியம். அவ்வளோதான். பிராமணியம் என்பது ஒரு ஜாதியை அல்லது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை நான் குறிக்கவில்லை. அப்போ ஈக்குவாலிட்டிக்கு, லிபர்ட்டிக்கு, ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கு எதிராக இருப்பது எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் பெரியார், எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் அம்பேத்கர். ஆனால் அம்பேத்கர் அரசியல் சட்டத்தை போற்றினார் என்று சொல்ல முடியாது. ஈவன் ஹி வாண்டட் டு பேன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அவரே சொன்னார், ஐ வாஸ் யூஸ் அஸ் எ ஹேக்னர். சில இடத்துல 2-3 இடத்துல தவறால் முடியல. இந்தியா, தட் இஸ் பாரத், இட் வாஸ் இன்சர்டட், தி வேர்ட் பாரத் வாஸ் இன்சர்டட் அகேன்ஸ்ட் மை வில். என்னுடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக உள்ளே நுழைக்கப்பட்ட சொல்லது சொன்னார். அதே மாதிரி இங்கேருந்து காஞ்சி சங்கராச்சாரியர் போனார். போய் தான் ஆர்டிகல் 25ல் சில உரிமைகளை பெற்றார். மதத்துக்கு சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொன்னார். எப்போ சொன்னார்? பெண்கள்லாம் சிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்துருங்க. when the Hindu Code Bill was likely to be adopted by the Constitutional Assembly, which says right to divorce, right to adopt, right to inherit the property. In 1951, you think, 1951 Ambedkar brought a Hindu Code Bill to give equal right to women, equal right for divorce, equal right for adoption. All these things were put into cold storage because of the upper caste people in the CAD, Constitutional Assembly. When this was moved in the Constitutional Assembly, Ambedkar wanted to have this legislation because it is essential for the modern India, which was opposed by Pandit Rajendra Prasad himself, President of India. President of India openly wrote a letter to Nehru, if the bill is passed in the parliament, I will not give assent. That is why it was stopped. Later it was inherited after 1956. So my contradiction which is going to be resolved is, why Periyar banned the constitution? He wanted to abolish the caste and he wanted to get the equality for all. Now, I want to put a straight question for the consideration. I am a follower of both Ambedkar and Periyar. The honest attempt which was done by Ambedkar in the name of constitution, that this constitution will remove caste barrier, this constitution will establish egalitarian society, has not come into true. Ambedkar passed. Periyar believed equality will not come to this Tamil Nadu, Tamil land, as long as this constitution, this Hinduism is existing, so I wanted to have a separate land. So Periyar கேட்ட தனி தமிழ்நாடும், பெரியார் எரித்த அரசியல் சட்ட எதிர்ப்பும், அம்பேத்கர் காப்பாற்றிய அரசியல் சட்டமும் எப்படி இன்றைக்கு பார்க்கப்பட வேண்டும்? அதுவும் இன்றைக்கு நடைபெறுகிற அரசியலில்
அம்பேத்கருடைய நோக்கம் தோத்துருச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன், தேக்கமடைந்து விட்டது, ஒரு இடத்துல நின்று விட்டால் மீண்டும் சமத்துவத்தை கொண்டு வருவதற்கு, மீண்டும் மதவெறியை அழிப்பதற்கு, மீண்டும் இந்துத்துவ அரசியலை வெளிப்பதற்கு பெரியார் தேவைப்படுவாரா? அப்படி தேவைப்பட்டால் பெரியார் கண்டதை போல அரசியல் சட்டத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டை, தமிழ் மொழியை காக்க முடியாவிட்டால் தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கை பெரியார் சொன்னாரே அந்த கோரிக்கை எதிர்காலத்தில் வலுப்பெறுமா என்கின்ற ஆபத்து இருக்கிறது. Question is straight. We want to follow Ambedkar because DMK gave up the separate land demand. Separate Tamil Dravida Nadu or Tamil Nadu was given up by DMK. I belong to DMK. I believe constitution. My only thing is whether the country is going to reconcile the entire contradictions in the way of Ambedkar. If it is failing on which automatically not during our generation, after 50 years or 40 years, the country may go for partition again or fragmentation again, if this politics continues. So the warning of the Periyar, நீ இதெல்லாம் பண்ணலன்னா நான் தனிநாடு கேட்பேன்னு போனார், அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்து வேண்டார். அரசியல் சட்டத்தை எழுதிய அம்பேத்கருக்கு பின்னால் இருந்த நோக்கமும் அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்திய பெரியாருக்கு பின்னால் இருந்த நோக்கமும் ஒன்றுதான். வழிகள் வெவ்வேறு. எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்க போகிறது இந்த தேசம்? அம்பேத்கரை தேர்ந்தெடுத்து ஒற்றுமையாக இருக்க போகிறோமா? அம்பேத்கர் கொடுத்த அந்த ஒற்றுமையை காக்க தவறினால் மத்திய அரசாங்கம், ஒன்றிய அரசாங்கம் தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கை பெரியார் வழியில் கேட்கப் போகிறோமா என்பதை இவர்கள்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும், காணம்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த அரசியல் சட்டத்தை மீண்டும் நாம் மீள்வாசிப்புக்கு உட்படுத்துவோம். இதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், பெரியார் கேட்ட தனிநாடு இனிமேல் நமக்கு தேவையில்லை, அம்பேத்கர் வெற்றி பெறட்டும் என்று சொன்னால், அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்று சொன்னால், இதற்கு எதிரிகளாக இருக்கிற எல்லோரையும் அடையாளம் காணுங்கள், மதவெறியை தூக்கி எறியுங்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சமத்துவ சமுதாயத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு இந்த கருத்தருவம் உதவட்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.